conflict within. When you are not allowed to practice even your religion, which is the very basis of our existence, our way of thinking, our way of life, then you are reduced, your life is reduced to that of an animal. You are not allowed to think free, you are not allowed to speak free, and you are... Cela fait 54 ans que le premier soulèvement du peuple tibétain a eu lieu et depuis, nos frères et nos sœurs vivent sous une répression continuelle et donc de ce fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 107 Tibétains qui se sont immolés par le feu. Et toutes les 107 personnes qui se sont immolées par le feu, ils ont laissé derrière eux un message pour nous tous de se réunir et de travailler ensemble. Et donc nous devons être à la hauteur de leur espérance. Are suffering under the repression of Chinese government. We want freedom, and we want justice, and we want freedom, and we want peace. Therefore, we are going to sing a prayer of the word of truth together as loud as possible, that in China, Beijing and the Chinese government hear our voice. 前面远的要去边啊些，娘中中啊，我去。 China
Saturday. Langsung. Lanyard kali ini. Kamu nggak tahu dia kan? Tadi nggak ada.
Tibetan! Tibet belongs to! Tibetan! Tibet belongs to! Tibetans! Tibet belongs to! Tibetan!